This, they said, is it enough to improve the problem? The problem is being improved day by day. I didn't look into the letter. Of course, the letter should be translated well for me to understand what it has. So the letter has to be. I need to read it well to be translated to me well, and we will answer to the letter. The services are improving day by day. The services are getting better day by day. I stated yesterday in the press conference the causes. I stated what are the solutions to the problems, and this is it. Let me see the letter and then accordingly, but what I can say is every day we're having better and better services. Պարոն Թավիլը նշում է, որ նամակը դեռ չեմ տեսել, ինականաբար նոր է ստացել, նամակը պետք է թարգմանվի հայերեն, որպեսզի ինքը հասկանա եւ կարողանանք արդեն համապատասխան տալ, բայց եւ այնպես նշում է նաեւ, որ ծառայությունը օր-օրի բարելավում է, կարող է բարելաված վիճակը նկատել եւ ասում է, որ երեկվա մամուլի ճեպազրույցին խոսել են պատճառների մասին, այնուամենայնիվ վերջում նշում է, որ նամակին կծանոթանանք ու արդեն համապատասխանաբար կպատասխանենք։ Mr. Tavil, what do you think? When we can have the same service as it was for this situation? Look, we all agree in the service industry nothing can be up to perfection. I mean utmost perfection. Sanitek did a very good service until recently the problems that happened. As I tell you, day by day we are improving our services. Day by day we are doing a better job. Our team is not resting. They are working 24 hours. It's our job to work 24 hours to ensure the best. Okay? In Yerevan there are 12 districts. How we solve problems? We try to understand, we understand each and every district what is the problem. For example, Chemtron, what is the problem? If there's any problem, is the problem solved? So we work through graphics, through routing, through everything. Day by day, again, I say the services are getting better, and soon we will forget about the issue of garbage. Թավիլը նշում է, որ բոլորս էլ համաձայն ենք, որ ծառայությունների ոլորտում Պարոն Թավիլը նշում է, որ բոլորս էլ համաձայն ենք, որ ծառայությունների ոլորտում կատարելության հասնելը այդքան էլ հեշտ չէ, այսինքն կատարելությունը հնարավոր չի վերջնական կատարյալ ծառայություն մատուցել, բայց եւ այնպես նաեւ նշում է, որ նորից կրկնում եմ, որ ծառայությունները օր-օրի բարելավում են եւ նայում ենք, ասում եմ, մենք խնդիրներին համընդհանուր Երևանն ունի 12 վարչական համայնք եւ յուրաքանչյուր համայնքին առանձին նայելով հասկանում ենք, թե այդ օրը կամ այդ ընթացքում ինչ խնդիրներ ունենք եւ ինչպես կարող ենք դա լուծել։ Մեր աշխատակիցները ասում են չեն հանգստանում, նրանք աշխատում են 24 ժամ, իհարկե դա մեր աշխատանքն է, որ մենք ծառայությունը, դա մեր պարտավորությունն է, որ մենք ծառայությունը մատուցենք 24 ժամ աշխատելով։ Բայց եւ այնպես ասում է, որ նաեւ խնդիրները լուծելու համար մենք նայում ենք յուրաքանչյուր համայնքում ինչ խնդիրներ ունենք եւ անհրաժեշտության դեպքում փոխում ենք գրաֆիկը, անհրաժեշտության դեպքում փոխում ենք երթուղին եւ օր-օրի կարող ենք ասել, որ ծառայությունը բարելավում է։ Սա ես բառացիորեն 3 եմ նկարել, խնդրում եմ հաստատել սա ձեր կազմակերպության մեքենան է, միանգամից ավտոպարկի հետ կապված։ Եթե ձեր մեքենան է, արդյոք սա գրանցված մեքենա է եւ սա շարունակելու է բաց and will it continue to provide First of all, we don't have any such kind of machines. When we face the problem and when we face problems in some areas, to eliminate the problems directly, we send such trucks only 1 day or 2 days to finish from it, so we fix the problems. But we don't have registered machines like this. All our machines are 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 models, and we don't have such trucks. But we contractually sometimes send such trucks to solve if there's a problem. This only we are using for the past 10 days.
Պարոն Թավիլը նշում է, որ նկարի մեջ ցույց տվեց զիլը, պարոն Թավիլը նշում է, որ նման մեքենաներ մենք չունենք, մեր մեքենաները դուք արդեն տեսակ երևի ավելի թարմ մեքենաներ են 13 թիվ, 14 թիվ, 15, 16, 17 թիվ եվրոպական ստանդարտներին համապատասխան մեքենաներ են, բայց քանի որ այս վերջին 10 օրվա ընթացքում մենք խնդիրներ ենք ունեցել եւ որպեսզի իրավիճակը արագ կարգավորենք, վարձել ենք 1 օրով կամ 2 օրով, որոշ վարձել ենք նմանատիպ մեքենաներ, որպեսզի համայնքներում կարողանանք խնդիրը արագ կարգավորել, մինչև մեր մեքենաները։ Եվ այս ավտոպարկը, որտեղ որ մենք հիմա գտնվում ենք, գիտենք, որ անմիջական հարևանությամբ երկու բնակելի շենք կա, որոնց բնակիչները բողոքում են ձեր ընկերության ավտոպարկի ներկայությունից, այնտեղ եւ քիմիկատների եւ տհաճ օդի հետ կապված եւ ինչ որ վարակի հավանականության հետ կապված խնդիրներ, ես ինչքան գիտեմ, ներողություն եւ տեղեկություն կա, այսինքն հայտնի է դա եւ բաց տեղեկություն է, որ այս տարածքը դուք վարձակալել եք փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանի հորից։ Սա իր սեփականությունն է, այն դեպքում, երբ որ Երևանի վարչական շրջանում շատ ավելի հարմարավետ պայմաններով եւ գուցե նույնիսկ ավելի էժան վարձակալվող տարածք կա։ Խնդրում եմ մեկնաբանեք սա։ This area from the Deputy Mayor Nikoyan's father, but at the same time in Erebuni district there is a huge we had the land in Erebuni. We had the land in Erebuni, and the land was too small for our operations. For operations such as Sanitek, you need to have a land which is adequate. That means you need to have garage, you need to have water to pure in the water trucks, you need to have flat space, you need to have a lot of things. We rented the area in 2016, I think, or 15 or 16, which was after Sanitek commenced operations, so it was not before. Because we were in the area, we didn't find it adequate. We increased our fleet a lot, and then we decided to rent this area. Yes, we are looking for other areas. It is not an easy job to find another area adequate as this area. So we are trying our best. We are talking with a lot of people to find other areas, and we hope maybe we will find. Sorry? The time frame. Help me find another area. Օգնեք ասում ուրիշ տարածք գտնել։ Եկեք թարգմանեմ հետո էլի։ Պարոն Թավիլը նշում է, որ այո, մենք Երևանում տարածք ունենք, բայց այդ տարածքը բավարար չէր եւ համապատասխան չէր մեր ծառայությունները մատուցելու համար։ Ասում է, որպեսզի նմանատիպ ծառայություն կարողանաս մատուցել, պետք է տարածքը մեծ լինի, համապատասխան ծառայություններ ունենա, այսինքն ջրի հնարավորություն լինի, հարթ տարածք լինի, որպեսզի գարաժը կարողանա իր գործողությունները անել, մեքենաները համապատասխան ձևով սպասարկվեն։ Դրա համար էլ մենք այս տարածքը վարձակալել ենք, պարոն Թավիլն ասում է, եթե չեմ սխալվում, 2016 թվականին, եւ դա այն ժամանակ, երբ որ Սանիտեկն արդեն երկար ժամանակ աշխատել է Երևանում, ծառայությունը մատուցել է, այդ Երևանի տարածքում արդեն հասկացել ենք, որ հնարավոր չի այնտեղ այլևս նման պայմաններում աշխատել, տեղափոխվել ենք այս տարածքը։ Այո, ասում է, սեփականությունը լինելը, որ about the deputy mayor's father, like the owner of this, was it the final point that you decided to rent this place? There is no connection. Mr. Vahé Nikoyan has no connection with our contract. It is Mr. Kamo Arian who has a direct connection with our contract. It is the head of districts who have a direct connection with our contract. It is the communal department. It has nothing to do, and you can double check. It was suggested to us by a third party, so it has no connection whatsoever. Պարոն Թավիլը նշում է, որ ձեր նշած դեպքը ընդհանրապես կապ չունի մեր կազմակերպության կոնտրակտի հետ, մեր կոնտրակտը ոնց որ պարոն Արյանն է ուղիղ վերահսկողը, կոմունալ բաժինը, վարչական տարածքները, բայց ոչ մի կերպ կապ չունի պարոն Նիկոյանի հետ։ Կարող եք ասում է նույնիսկ ստուգել նորից, որ տարածքը առաջարկվել է երրորդ կողմից, այսպես ասած, եւ մենք հավանել ենք, տեսել ենք, որ նորմալ տարածքի վերցրենք։ So when we met last time, you mentioned that 8 new trucks will be imported. Yes. When I think 2-3 weeks maximum they will be here. And yesterday I said in the press conference, currently we are negotiating with Mercedes-Benz Armenia through Daimler-Benz in Germany to renew all our fleet.
all. The new trucks will be here in 2 to 3 weeks, and then the other plan. This is the short-term plan. The long-term plan is to renew all our fleet. No, it doesn't mean. No, it doesn't mean 2 to 3 weeks. The situation will be like this. No. Ասում եմ իհարկե դա կապ չունի որ մեքենաները երկու կլինեն, դա չի նշանակում որ մինչեդ իրավիճակը Again, I say again, every day the services is getting better and better. Every day. Ինչպես արդեն ասել եմ, բայց հիմա էլ կասեմ ամեն օր տարբերություն կա, ծառայությունը բարելավում է ավելի։ Նախորդ անգամ ասում եք ես վերջացնեմ, հա։ Նախորդ անգամ ասում եք որ երբ հանդիպեցինք հաջորդ օրվա կեսօրից հետո այլևս այդ նույն վիճակը չի լինելու, ասացիք նաև որ մշակվել է մարտավարական ծրագիր։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ այդ ծրագրից օրինակ եթե կարելի նախ մանրամասնեք ինչ ծրագիր էր մշակվել, ոնց է իրականացնում, որ երևս երկու շաբաթ հանդիպումից երկու շաբաթ հետո էլ այս նույն վիճակը։ So last time when we met, you told them that the next day the situation would be regulated, and you told that we had a draft a strategical plan. So Diana wants to know what are the actions in this. We already did the strategical plan. Already the service. If you compare the service now and 2 weeks before, the garbage collection is much better. If you compare it to when the problem started, you have to take it statistically. You have 8,000 bins, more than 8,000 أخطامان. You have more than 3,500 bunkers. So you have to take it statistically. Out of the 8,000, how many bins are problematic today? How many bins are problematic tomorrow? How many bunkers today are cleaned? How many are left not cleaned? It's all about statistics. It's not about all the city is dirty, all the bins are dirty, all the bunkers are dirty. It's an impossibility. It's all about statistics. I will tell you just an example. Let's say this truck, okay, goes from our office to Isakov, to Republic Square, goes to Pushkin, and then wherever. If this truck had a problem, okay, only this routing will be affected for a couple of hours. So it will not be the whole Cantron, everything. It will be a routing that will be affected. This is what I have to say. Թավելն ասում է մենք արդեն իրականացնում ենք քայլերը, որոնք որ մշակել էինք ռազմավարական պլանի համապատասխան, ասում է եթե վերցնենք վիճակագրեն են, ասում են ընդհանուր պետք է նայենք այդ այնպես չի որ ամբողջ Երևանն աղբի մեջ կորած եւ ամբողջ Երևանում բոլոր աղբամանները լիքն են, ասում է ունենք 8000-ից ավել աղբաման եւ կարող ենք ասել որ համեմատած 2 օր առաջվա հետ այսօր կամ ավելի քիչ են այդ լիքը աղբամանները, վաղը ավելի քիչ են լինելու, այսինքն ամբողջը վիճակագրության մասին է կարելի ասել եւ ասում եմ օրինակ բերեմ, օրինակ, եթե մեքենան դուրս է գալիս մեր օֆիսից եւ Իսակովի պողոտայով գնում է դեպի Պուշկին եւ ճանապարհին ինչ-որ մի բան է պատահում այդ մեքենայի հետ, դժում է այդ երթուղին մի 2-3 ժամվա ընթացքում, այսինքն 2-3 ժամա որ այդտեղ խնդիրներ են առաջանում, բայց դուք չեք կարող ասել որ ամբողջ կենտրոնն է կեղտոտ կամ աղբը լցված է ամբողջ կենտրոնում, այսինքն երթուղին է վնասվում, այդ հատվածում կարող է խնդիրներ առաջանալ, բայց ոչ ամբողջ կենտրոնը, օրինակ։ Խնդիրը լուծվի ըստ երկխմբակցության, ուզում էի հասկանալ 7 օրվա ընթացքում հնարավոր կլինի լուծել թե ոչ եւ տեխնիկական խնդիրների մասին խոսեցիք, քանի մեքենա է վնասվել ու դուք արդյոք չեք մտածում որ ամռան այս տապի ժամանակ խնդիր նման կառաջանա։ Madam is asking about the letter. In the letter they mentioned about 7 days, that they will give us 7 days and you will improve, you should have to improve the service. And the second question is about, as you give as reasons the truck's technical problems, didn't you think about it beforehand? We had a problem with spare parts. The spare parts were delayed to come here. This is the only problem. This is the problem that why the trucks were not fixed once they got broken. As for the letter, again I say, I didn't read it. I will now read it, analyze it. We will answer back with the letter. We will do everything for the services to be like before and even better. Thank you very much, everyone.
Պարոն Թավելը նշում է, որ խնդիրը պահեստամասերի հետ էր կապված, մենք պահեստամասեր արդեն պատվիրել ենք, բայց այստեղ հասնելու հետ կապված էր խնդիրը, դրա համար է ուշացել եւ խնդիրները մեքենաների հետ առաջացել են պահեստամասերի բացակայության պատճառով, բայց պատվիրված ճանապարհներ պիտի լիներ եւ նամակի համար որ հարցրեցիք, ասում է նորից ասեմ, որ give the reason to rethink about the improvement of the provision of the service and does it bother you stopping the possibility of stopping the contract? Look, $30 million of investment, 1,000 families, 1,000 employees, 219 suppliers. What do you think it doesn't bother me? Do you think it doesn't bother me for people to talk badly about me? Do you think it doesn't bother me now, instead of sitting here discussing something futuristic for the city, for waste management, we are sitting here and discussing problems? Do you think it's easy on all the company? Of course not. Of course not. It's not easy on me, it's not easy on my employees, it's not easy on everything. It's not easy on the citizens. We don't run away from our problems. We face our problems. But Sorry, just let me continue. Of course it bothers me. I will take to look into the letter thoroughly, in details, understand what the letter says. Of course I will do everything possible to solve problems, everything. It's not a joke. It's not a play. It's not a play. Թարգմանում իհարկե պարոն Թավելը նշում է, իհարկե բնականաբար սա ինձ անհանգստացնում է, որովհետև ասում է 30 միլիոն ներդրում, 1000-ից ավել աշխատակիցներ, 219 մատակարարներ եւ հեղինակությունը, որ սա դրված է սեղանին, ասում է ինչ եք կարծում եք չպիտի, սա ինձ անհանգստացնի, իհարկե անհանգստացնում է եւ քաղաքացիների վերաբերմունք եւ այս ամեն ինչը իհարկե իրեն անհանգստացնում է եւ պարոն Թավելն ասում է ես կնայեմ նամակը ավելի մանրամասն կվերլուծեմ կհասկանանք թե ինչ կարող ենք անել եւ իհարկե And sorry, I want to add one thing. It is also my city. I'm also Armenian. Yes. I hold the Armenian nationality. My mother is Armenian. I live here. My family is here. It's also my city. Պարոն Թավելն ասում է սա նաև իմ քաղաքն է, այո, ասում է սա նաև իմ քաղաքն է, ես ապրում եմ այստեղ, իմ ընտանիքն է ապրում այստեղ, ես հայ եմ եւ իմ մայրն էլ հայ է, ասում է իհարկե սա այս ամբողջ իրավիճակը ինձ անհանգստացնում է, սա իմ քաղաքն է նաև։ We are yes, please. You say that it bothers you, but the members of that party say that the problem is not only for this year. Like it was also for the last year. Last year we faced, and for every year. Like no, you can say. I don't agree. The other reason. We started operations in December 2014. To December 2014 till date, we are 3 years and a half, 3 years and 9 months. We faced only two problems.